Good evening, friends. Once again, a warm welcome from ACE Engineering Preparation League to all APPSC AE aspirants. ఈ సెషన్లో పర్టికులర్గా వీఆర్ ఫోకసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్లోప్స్ అండ్ deflections as well as a center of gravity and moment of inertia. I am taking two problems from that area. And the rest of the area we are going to be covered the problems from engineering mechanics. So engineering mechanics kuda manam consider cheyavalsina necessity unde. So many topics we are having from the engineering mechanics, like if you take the force and moment system, if you take the equilibrium systems and plane truss conditions, welded joints and riveted joints also add chesadu vadu. Simple missions, what we call it as a lifting missions. So I am going to be cover the problems from those areas also in this session. So without wasting the time, let's start. First problem I am taking from the slopes and deflections. Try to focus on this one. This is the one of the important area. Generally, students are committing the mistakes in solving the problems related to the slopes and deflections. But one thing damn sure from the state PSU examination point, most of the times, the problems from the slopes and the deflections we are getting from the standard cases. For an example, if you take the cantilever beams, by remembering the four standard cases, like if you take a cantilever point load, if you take a cantilever concentrated moment at the free end, if you take the cantilever with the full span UDL, if you take the cantilever with a zero intensity at a free end and maximum intensity at a fixed end, by remembering the slope and deflection for these four cases, 70 to 80% of the cantilever problems are going to be solved, no doubt at all. Various methods we are having to get the corresponding slopes and deflections, like if you take a double integration method, moment area method, MAM, conjugate beam method, method of superposition, Maxwell reciprocal method, so many methods we are having, Macaulay's method, so many methods we are having. But each and every method is having some limitations. But from my side, most of the times I can use in the competitive examinations, whether it is a state examinations or whether it is a GATE or a ESC, most of the times I recommended two methods to get the solutions. One, method of superposition, if possible. Second one, MAM, movement area method. MAM అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫ్రేమ్స్లో జనరల్గా స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఏఈ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అంత స్టాండర్డ్ ఏం అడగడు వాడు. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ద సిలబస్ ఫర్ ఏఈ, దట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ డిప్లొమా స్టాండర్డ్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్, పాయింట్ లోడ్స్ అండ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. బట్ దే డోంట్ నో యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్స్ ఆల్సో. బట్ జనరల్లీ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీగా అడుగుతున్నాడు, బట్ స్టాండర్డ్ కేసెస్. దట్స్ వై ఫస్ట్ మై ఫోకస్ ఈజ్ ఇక్కడ కొంత ల్యాగ్ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ స్లోప్స్ అండ్ డెఫ్లెక్షన్స్. వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్, లెట్స్ టేక్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. Try to read the problem. So I try to solve all the problems by using a method of superposition. That is the principle of superposition. One problem I try to solve by using MAM technique. Read the question carefully and try to solve the question. I will give some time for you to solve the question. Focus on that. This is the first question that is displayed on screen. You try to focus. Yes, make it fast so that we are going to cover more area. We are going to be cover more area, more problems area means. Let us take the problem. So when I am taking the problem, read the problem carefully. A cantilever of span L, yes, given beam, it is a cantilever beam, subjected to uniformly distributed gravity loading. Yes, generally we are dealing with the gravity loads, downward direction. Omega per meter length is subjected to an upward force of P at a distance of L by 2 from the free end. ఇక్కడ నాకు టూ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి క్యాంటిలివర్ బీమ్ మీద. ఒకటి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్,
రెండోది నాకు పాయింట్ లోడ్ ఎట్ ద మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ ఏమడిగాడు వాడు, if the deflection at the free end of the beam is 0, this is the case. If the deflection at the free end of the beam is 0, deflection at the free end of the beam is 0, then what is the ratio of omega L? Omega L represents the total load of UDL divided by P. P, that is the upward force we are observing at midspan of the beam in cantilever. So this ratio we required to get the zero deflection at the free end. So I try to use the principle of superposition to solve this problem. 4 options we are having. So various methods we are having. I'm not interested to take up that methods generally. So I can use a principle of superposition. Let us take this one. So if you take the beam, the given beam, it is a cantilever, my dear friends. This is the cantilever beam. Let us mark the position of the beam. AB is the position of the beam. What type of loads we are observing on this one? One load వచ్చేసరికి నాకు one load if you take, that is uniformly distributed load. One load వచ్చేసరికి with an intensity omega. ఒక లోడ్ వచ్చేసరికి నాకు రెండో లోడ్ ఏమొచ్చిందండి, రెండో లోడు పాయింట్ లోడ్. సెకండ్ లోడ్ ఈజ్ ద upward force we are observing with a magnitude of P. Second load is the upward force with a magnitude of P, where it is acting at midspan of the beam. So that means it is L by 2 and it is L by 2. Upward force P, it will try to lift the beam in upward direction. UDL అనేది it will try to dip the beam in downward direction. Two simultaneous actions we are having. What we require to make the deflection at this point B. Point B దగ్గర నాకు deflection 0 కావాలి అని అంటే, yes, what is the ratio I need to maintain between a UDL load to the upward force? Downward UDL to the upward force. This is the case we are having. This is the given beam. What I am doing is, నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే, yes, I will break this beam into 2 standard beams. ఈ బీమ్ని నేను 2 standard beamsగా బ్రేక్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందే చెప్పినాను నేను, మోస్ట్ ఆఫ్ ద 70 to 80% ఆఫ్ క్యాంటిలీవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సాల్వ్డ్ బై రిమెంబరింగ్ 4 స్టాండర్డ్ కేసెస్ దట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్, రైట్? దీన్ని నేను ఎలా బ్రేకప్ చేస్తున్నాను? ఫస్ట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ UDL ఆన్ ద క్యాంటిలీవర్ బీమ్. Let you take this one. If I take this one, this is the UDL we are having. First case, UDL, it is giving the downward deflection. This is first case. Second case, I am showing a second part, I am showing it here. Second part, if you take, that is upward force P. Upward force P. Let me mark, this is A and this is B. ikkada దీన్ని నేను పాయింట్ Cగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. This is L by 2 and this is L by 2. 2 standard beamsగా నేను బ్రేకప్ చేసినాను. Try to observe the effect of these two. ఇది నాకు ఒమేగా అండి. This is the total span of the beam L. Yes, omega acting downward direction. So if you observe the deflection, omega, it is giving the downward deflection at B. This is part 1. ఇక్కడ పాయింట్ B దగ్గర UDL వల్ల we are observing a downward deflection. Let us mark this as a Y1. Let us mark that as a Y1. So, yes, remember, this is the standard case na? Obviously, cantilever full span UDL ఉన్నప్పుడు, yes, we can easily identify the formula. What is that formula, my dear friends? Y1. ఇక్కడ నాకు Y1 ఎంత వస్తుందండి? Y1, it is omega L raised to 4 divided by 8 EI. How it is acting? It is acting downward direction. This deflection we are observing in downward direction. Deflection we are observing in downward direction. Keep this value aside. Then come to the second one. Now this time I consider the effect of P. Now look at here how it is acting. P, it is acting in upward direction.
అంటే P వల్ల నాకు డిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందండి, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో జనరేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద డిఫ్లెక్టెడ్ కార్, జోన్ ఏసీ గని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పాన్ ఏసీలో ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అనేది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ circular arc shape. Look at here, in span BC we are not finding any bending effect, so obviously it is giving the inclined line, inclined straight line, my dear friends, inclined straight line. This is inclined straight line, that is inclined straight line. Is it right or not? Exactly, that is inclined straight line. That means ఇక్కడ ఏదైతే మనం డిఫ్లెక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేసామో బి దగ్గర బికాస్ ఆఫ్ పి, దట్ ఐ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ y2. దీన్ని నేను y2గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ టు ద స్టాండర్డ్ కేస్. ఎలానో చూడండి, నేను లెట్ మీ మార్క్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లుక్ ఎట్ హియర్, ఇది నాకు ఇది నాకు దిస్ ఈస్ గివింగ్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ సి. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. Now if I project this YC, B దగ్గరికి నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నానండి, then it is giving the YC, and ఇక్కడి నుంచి నేను దీన్ని I can take this as a H అనుకుంటున్నానండి, H, right? Then Y2 గని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే Y2 ఎంత వస్తుందండి, Y2 అనేది నాకు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. Y2 అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు YC ప్లస్ H. Now YC gani manam kavali ani ante, look at here, this is I can bring as deenni nenu I can treat as a standard case. Ee part vadiki nenu split cheste chudandi, cantilever point load at a free end. Yes, again it is a standard case naku, right? Now come to this one, నాకు కావాల్సింది ఏంటండి, ఇది నాకు H కావాలి. ఇది it is just like a right angle triangle. యాజ్ వీ నో, ఇక్కడ కానీ మనం స్లోప్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ θc. సో ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనకి tan θc గని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, దెర్ ఈస్ నో బెండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ స్పాన్ బీసీ, tan θc ఈక్వల్ టు మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామండి, ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై బీసీ. H ఈక్వల్ టు, బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్, yes, being very very small, as we know we are observing only elastic deformations are very very negligible in strength of material, I can write this as a θc. Then H gani manam తీసుకుంటే H ఎంత వచ్చిందండి, θc into BC, my dear friends, that's it. అంటే YC నేను ఎట్లా రాస్తున్నాను, Y2 నేను ఎట్లా రాస్తున్నానండి, YC plus θc into BC. Is it right or not? Exactly. Now simplify this one. If I simplify this one, YC ఏంటండి, treat this as a, yes, ఈ part మనం కన్సిడర్ చేస్తే AC, it is a standard cantilever with a point load at the free end. So for this case we know the formula, W L cube divided by 3EI. But what is the length of AC? Length of AC is L by 2. W ఏంటండి ఇక్కడ, W it is nothing but P. Now I am writing this one, P in place of length of AC ఎంత ఉందండి, length of AC L divided by 2 నేను అబ్జర్వ్ చేసినాను, L divided by 2 whole cube divided by 3EI. What is the slope for this case? Standard case ఇది నేను తీసుకున్నప్పుడు P length of AC L by 2 whole square divided by 2EI into నాకు కావాల్సింది ఏంటండి, BC. This distance it is nothing but మనకి ఎంత అబ్జర్వ్ చేసినాను, L by 2. This is L by 2. That is L by 2. Just to simplify this one, if I simplify this one, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానండి, దీన్ని PL by 2 whole cube రెండిట్లో ఉంది divided by EI కూడా I am observing in both, then I can make that as common. ఇంకా మిగిలిందంతా ఇక్కడ నాకు 1/3, ఇక్కడ మిగిలిందంతా 1/2. Simplify this one, ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఇది 5/6 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 cube 8, 6 8s are 48, then 5PL cube divided by 48EI. Right. Without using the other methods, by using the standard cases, see how I am getting the Y2 value. Once I have this one, now come back to the problem. నాకు ఇక్కడ నాకు ఇది కావాల్సింది, వాడు ఏమి ఇచ్చాడండి, ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర
Yes, so complete deflection అనేది 0 కావాలి అంటే what is the ratio I need to maintain between the UDL load to upward force. Now ఇక్కడ UDL అనేది it is a downward effect ని ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఇది నాకు upward effect ని ఇస్తుంది. So if you consider the net deflection, net amount of deflection, or we can say total deflection, if you take net amount of deflection at point B, it should be equal to downward deflection, that is 1 first case లో. రెండోది నాకు ఏమొచ్చిందండి, upward deflection. ఇక్కడ నా సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటంటే డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ని నేను నెగిటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను, అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ని నేను పాజిటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. Now it should be equal to 0. ఇది నాకు given condition. This is given condition we are having. That is given condition. Y1 వాల్యూ నా దగ్గర ఉంది, Y2 వాల్యూ నా దగ్గర ఉంది. Simply you can substitute that. Y1 ఎంత వచ్చిందండి, omega L raised to 4 divided by 8 EI. Being it is a downward deflection, I can put minus, plus upward deflection పాజిటివ్ అంటున్నాను నేను. upward deflection ఎంత వచ్చిందండి, this is the upward deflection మనం అబ్జర్వ్ చేసింది, 5PL cube divided by 48 EI. It should be equal to 0. EI getting cancel. ఇది నాకు ఇటువైపుకి తీసుకొని రండి. omega L raised to 4 divided by 8 equal to 5PL cube divided by 48. 8 6 times cancel. L cube ఇక్కడ నాకు 1 మిగిలిందండి. ఇక మిగిలింది ఇక్కడ ఎంత అండి, మిగిలింది నాకు ఇక్కడ omega L divided by, look at here, if I take this one, yes you can bring this one, ఈ p నేను ఇటు తీసుకొని వస్తే ఇంకెంత మిగిలిందండి, ఇక్కడ 5 మిగిలింది, ఇక్కడ 6 మిగిలింది, 5/6. See the options, 5/6. డెసిమల్స్లో ఇచ్చాడు, yes you can take that. డెసిమల్స్లో ఇచ్చాడు, you can take that. 0.68 or 48. Yes, I think this is option. Look at the options. This is the ratio we are observing. If I maintain this ratio, then we are getting the 0 deflection at the free end. So option D is correct, my dear friends. Option E case lo naku option D is correct. How many solve this one? Not 6/5. Be careful. 6/5 kadandi. Pravalika. You can verify it here. Thank you so much, Azu. Thank you so much for your compliment. So how many solve this question? Yes. Some are getting C. Yes, good evening of you. Yes, good evening. Definitely I will focus on that also, my dear friend. First, meanwhile already మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను. We will take that as a separate one. Some basics. Definitely I will target that also, basics also from each topic. You don't worry about that before your examination. Most welcome. Yes, most of the people are getting a D. Option D is correct. Excellent. The same concept most of the times. If the problem is cantilever beam, most of the times I try to solve the question by using the same concept. Let's move on to the next question without wasting the time. Yes. Focus on this one. Focus. Try to solve this question. Try to solve this question. If the width of a simply supported beam carrying an isolated load at its center is doubled. What type of beam? Given beam is a simply supported beam. ఇచ్చింది వాడు పాయింట్ లోడ్ అప్లై చేశాడు. ఎక్కడ అప్లై చేశాడండి నాకు
సెంటర్ దగ్గర అప్లై చేశాడు. అప్లై చేస్తున్నప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇనీషియల్గా బి యూనిట్స్ పెడుతుంటే దాన్ని డబుల్ చేశాడండి. బై డూయింగ్ దిస్ చేంజ్, ఈ చేంజ్ చేయటం వల్ల డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్? ఇఫ్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ దేర్, దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఏదైనా డిఫ్లెక్షన్లో చేంజ్ జరిగిందా? ఇఫ్ ద చేంజ్ ఈస్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్? సో గివెన్ బీమ్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 కేసెస్. ఇనీషియల్గా the beam, it is having a simply supported beam. It's a simply supported beam. Let us say point load, you can take W or P, whatever it may be. It is applied at the mid span, L by 2, L by 2 it is. Let us mark this as A, let us mark this as a B, this is C. This is again a standard case and మనం డిస్కస్ చేసాం క్లాస్ రూమ్లో. Now, what is the maximum deflection available at mid-span? ఈ కేసులో YC is the maximum na? YC is maximum generally. Without doing this one, I can get it. But anyhow, remember the formula. Time వచ్చింది కాబట్టి formula నేను just I can recollect that formula. WL cube divided by 48 EI. What is the width of the beam initially? Let us mark this as B. This is first case లో width అనేది B ఇచ్చాడండి నాకు. Case 2లో, this is case 1. Case 2లో the width it is going to be increased. Width ఏం చేశాడు? డబుల్ చేశాడు. డెప్త్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదండి. డెప్త్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇచ్చాడు. దెన్ ఇక్కడ నాకు కేస్ 2లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇది B కాస్త 2B అయింది. ఈ చేంజ్ వల్ల YC అనేది ఎంత చేంజ్ జరిగింది అనేది మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ ద కేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. Now, cross-sectional dimensions are related to this parameter. Yes, cross-sectional property I, area moment of inertia of the cross-section of the beam. So, it is a rectangular case. What is the relation between a deflection and I? Y is inversely proportional to I. What is I value for rectangle? I value for rectangle మనం తీసుకుంటే BD cube over 12. ఇక్కడ చేంజ్ ఏ పారామీటర్కి చేశాడు? ఓన్లీ విడ్త్కి చేశాడు. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇక్కడ నాకేమొస్తుంది? Y ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు B. దట్ ఈజ్ అవర్ అబ్జర్వేషన్. అంటే డెవలప్డ్ డిఫ్లెక్షన్ ఏదైతే ఉందో బీమ్లో, దట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు B. మనకు కావాల్సింది ఈ కేసులో ఎంత డిఫ్లెక్షన్ జనరేట్ అయింది. ట్రై టు యూజ్ ఇట్. Y2 డివైడెడ్ బై Y1 తీసుకుంటే that should be equal to B1 divided by B2. That's it. Y2 equal to B1 divided by B2 into Y1. That's it. నాకు B1 ఎంత ఉందండి? B. B2 ఎంత ఉందండి? 2B. That's it. You are having Y1. This is getting cancelled. 1 by 2 times the Y1. That's it. Y2 equal to. Y2 నాకు ఎంత వచ్చింది? రెడ్యూస్ అయింది హాఫ్కి. హాఫ్కి రెడ్యూస్ అయింది. Let us observe the options. 1 by 2, 4, 1 by 8, 2. ఇవి రెండు డేంజరస్ కండిషన్స్. నాకు కేర్ఫుల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మ్యాథమెటికల్గా మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేసామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ 1 by 2, 2 వస్తుంది నాకు. సో ఈ కేసులో నాకు ఏది కరెక్ట్ అండి? ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. హౌ మెనీ గెటింగ్ ఆప్షన్ ఏ? సమ్ ఆర్ గెటింగ్ ఆప్షన్ సి. బీ కేర్ఫుల్. సమ్ ఆర్ గెటింగ్ ఆప్షన్ డి. Be careful, be careful, be careful. Be careful. Once again I'm telling you, be careful. Be careful. Yeah, good evening Suman. Shankar, good evening dear. Got it? It's a simple problem. అంటే if you do some changes for the cross sections, how it is affecting the deflection అనేది ఈ ప్రాబ్లంలో మనం స్టడీ చేసాం మనం. Hope it is going to be clear to you. Then move on to the next question. Again, yes, you try to solve this question. Use the principle of superposition. Use the principle of superposition. Use the principle of superposition. Say when you are answered question number and answer ఇవ్వటం better అండి. ఎందుకంటే some are lagging, that's why. Some are lagging. This is the next question. This is the next question. Next question. Move on to the next question. This is, ఇక్కడ ఇది స్టాండర్డ్ కేసు కాదు. హాఫ్ స్పాన్లోనే మనం
UDL అబ్జర్వ్ చేసినాం. బట్ వాడు ఏం అడిగాడండి? రీడ్ ద క్వశ్చన్. A loaded cantilever beam is shown in the below. No problem. The maximum deflection is in the beam. ఏ లొకేషన్ దగ్గర ఉంటుందండి నాకు maximum deflection? Irrespective of the load in case of cantilever beams, maximum slope and maximum deflection are developed at the free end. In terms of stiffness, what is the critical cross section? Where you are identifying the critical cross section? Free end is the critical cross section. Free end is the critical cross section. We know that. If you take the a deflected curve, elastic curve gani mananu gani draw cheste, now look at here. Ikkada naku yes, it is having the curve, it is taking circular arc in span AC, but from C to B gani manam observe cheste, it's a straight line. Why it is a straight line? There is no bending effect in span BC because of UDL. So it's a straight line. Now again split the beam. Ikkada naku deflection C kadandi generate ayyedi naku. Deflection we are observing at point C. This is the deflection we are observing at point C. This is the deflection we are observing at point C. Now treat this part, AC part, as a standard case. AC part ni standard case ga treat cheyandi. AC part ni standard beam ga treat cheyandi. We can easily get it. Now if you extend this, yes, ఇక్కడ నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. లుక్ ఎట్ హియర్. మ్యాక్సిమం డెఫ్లెక్షన్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చింది. నాకు దిస్ ఈజ్ YB ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం డెఫ్లెక్షన్. హౌ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్? YC ఇది ప్లస్ ఐ కెన్ సే ఇది నాకు H అనుకుంటున్నాను. H నేను ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? θ C, దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ పార్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే. హోప్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎస్, సో నాకు YB ఎలా వస్తుందండి? YB ఈక్వల్ టు YC ప్లస్ θC ఇంటూ ఈ లైన్. డైరెక్ట్గా హెచ్ని నేను రాసేస్తున్నా. H ఈక్వల్ టు θC ఇంటూ BC. H ఈక్వల్ టు θC ఇంటూ BC. యూజ్ దిస్ కండిషన్ and get me the value. 37 divided by EI 7 omega L raised to 4. 7 omega L raised to 4 divided by 384 EI. అసలు 7 లేదు కదా ప్రవళిక, ఆ ఆప్షనే లేదుగా. యూ కెన్ వెరిఫై. డోంట్ బీ హర్రీ, ప్లీజ్ డోంట్ బీ హర్రీ. స్లోగా వెళ్ళండి. దిస్ ఈజ్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్. సో హరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు మనకి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. సబ్జెక్ట్లో కాన్ఫిడెంట్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మనం. సబ్జెక్ట్లో కాన్ఫిడెంట్ని బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే లీవ్ ఇట్. నాట్ అన్ ఇష్యూ ప్రవళిక. రైట్, గుడ్. ఎనీబడి గెటింగ్ దిస్ వన్? నౌ లెట్ us యూజ్ దిస్ వన్. ఇది స్టాండర్డ్ కేస్గా యూజ్ చేయమంటున్నాను కదండి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా ఫర్ YB నాకు ఎంత వచ్చిందండి? YB, ఇఫ్ యూ టేక్ YB ఈక్వల్ టు YC ప్లస్ θC ఇంటూ BC length, right? Length of BC. Now what is YC? Yes, treat this as span AC as cantilever with UDL. Then what is the formula we are having? Omega L raised to 4 divided by 8 EI na? Exactly. Plus what is the slope for that condition? You know, again it is a standard case. Omega L cube divided by 6 EI. BC length entandi? BC length later we will substitute that. Now one by one substitute cheyandi. What is omega? Just look at here. Idi naku omega 8 kilonewton per meter. What is the length of AC? Length of AC is this is L, 2 meters. What is the length of BC? Ikkada నాకు కూడా 2 meters ఉంది. This is the length of BC we are having. Just you can substitute that. Substitute the all values. If I substitute the all values, 8 in place of L, you can take 2 raised to 4 divided by 8 EI plus omega is 8, L is 2 meters divided by 6 EI into BC 2. That's it. Simplify. ikkada nunchi naaku mathematics. We are not having any problem. 8 getting strike off. 2
2-3 times పోతుందండి నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 1/EI as కామన్, రెండిట్లో LCM, దిస్ ఈజ్ 16 plus 8 8s are 64 divided by 3. Simplify this one. 48 plus 64. 48 plus 64 divided by 3EI. Simplify this one. 12. 10 plus 2. 10 plus 1. 10 plus 1. 1 1 2 divided by 3EI. 1 1 2 divided by 3EI. Option D is correct. Option D is correct for this problem. Option D is correct. Option, yes, most of the people are giving the correct answer. Oh, okay, it's okay, it's okay. Okay, most of the people are giving the correct answer. Excellent, excellent. Let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Again, it is a standard case. Yes, it is a standard case. Try to solve this case. Next. Expecting answer. Expecting answer. Read the question carefully. Right, now I will take the question. A cantilever AB is subjected to a concentrated load at a free end. The slope and the deflection at the free end are respectively. Yes, మన దగ్గర ఒక cantilever beam ఉంది. మన దగ్గర ఒక cantilever beam ఉందండి. Yes, cantilever beam is there. This is the cantilever beam. Let us mark this as A and B. Now span L units is given. That is not 1, that is L units. Printing error. Sorry. We are another question move ayinatlunda. I am sorry. Yes, this is the question we are having. A cantilever AB is subjected to the concentrated load at free end. Now we have a cantilever beam. It is subjected to the point load at a free end. Let us mark this as a W. Length of the beam you can take L units. Beam name you can specify, it is AB. Good. The slope and the deflection at the free end are respectively. Slope value as well as the deflection value at the free end is given. That is nothing but this is the deflection at B. And let us take the slope. If I take the slope, this is the slope at a point B. ఇవి రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి. బట్ మనకేం కావాలి? If the same load is applied at the mid span point, అదే లోడ్ని నేను మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బీమ్ దగ్గర కానీ అప్లై చేస్తే, మిడ్ స్పాన్ దగ్గర కానీ అప్లై చేస్తే, then what is the deflection at the free end? Same load. ఇది గివెన్ కేసు. ఇది నాకు గివెన్ కేసు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? సేమ్ బీమ్ మీద సేమ్ లోడ్ని మిడ్ స్పాన్ దగ్గర అప్లై చేస్తున్నాడు. నాకు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఇది నాకు డబ్ల్యూ, ఇది L/2, ఇది నాకు L/2. Let us mark this as A, this is B, this is C. Now what is the deflection we are observing at a free end? Deflection we are observing at a free end. Let us take this one. Yes, it is a straight line we are having. Straight line we are having. This deflection we require, my dear friend.
Already same problem we solved previous. Just you can verify it. ఈ కేసులో నేను ఏమి చేశానంటే ఫస్ట్ కేసు చూసుకున్నప్పుడు మనం అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇచ్చాను. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అట్ బి నాకేమొచ్చిందండి y2 5PL³ డివైడెడ్ బై 40/80i. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే వస్తుంది. యూ జస్ట్ వెరిఫై అండ్ టెల్ మీ ద రిజల్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. యూ జస్ట్ చెక్ దిస్ వన్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. యూ చెక్ దిస్. సేమ్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసాం. అక్కడ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ యూజ్ చేశాను, బట్ యూ కెన్ టేక్ ఇక్కడ నాకు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. ఎక్సలెంట్. Right. Good. Most of the people are performing a excellent job. Okay. Yeah, option B is correct. Okay. I think you are not having any doubt in this problem. Then see this question. Next question. Next question, if you take next question, try to solve this question. This is basically standard case. I can use moment area method to solve these kind of problems. Moment area method is the best applicable when you know the zero slope point. And when we are dealing with the cantilever beams, when you are dealing with the simply supported beam with a symmetrical loading condition, when we are dealing with the fixed beams, generally that is not the part of your syllabus, AE syllabus. But anyhow, when we are knowing the zero slope point on the beam, in such case to find out the slope or deflection at one particular point, moment area method is the best option for us. Try to take this one. I'm expecting answers from your side. Standard case, somebody if you remember this one automatically you can say correct answer. But I try to solve this problem without taking that standard case. I can use a moment area method. ఇక్కడ నేను డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ నేను పర్టికులర్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఐ కెన్ సాల్వ్ బై యూజింగ్, ఎస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సేయింగ్ ఆప్షన్ ఏ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కేస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. బట్ ఎనీహౌ ఐ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ద మ్యామ్. ఎలా అప్లై చేస్తున్నానో చూడండి. వై జనరల్లీ ఇక్కడ నేను ఈ ప్రాబ్లంకి పర్టికులర్గా ఎందుకు నేను మ్యామ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే, జనరల్లీ మ్యామ్ టెక్నిక్ నేను అప్లై చేయాలంటే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ లామినా, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద గివెన్ లామినా, ఇవి రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ అ ట్రయాంగిల్ ఏరియా రెక్టాంగిల్ ఏరియా ట్రెపిజాయిడల్ ఏరియా బట్ ఇక్కడ నాకు 3rd degree పారాబొలిక్ కర్వ్ వస్తుంది. దానివల్ల 3rd degree పారాబొలిక్ కర్వ్ ఇచ్చినప్పుడు, నాట్ ఓన్లీ 3rd degree, ఎనీ డిగ్రీ పారాబోలా మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్లో హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కరస్పాండింగ్ ఏరియాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రాయిడ్స్. దానికోసమే నేను పర్టికులర్గా ఈ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ వన్ టైమ్ డైరెక్ట్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏఈ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం. జనరల్గా ఏఈ ఈజ్ ఎ డిప్లొమా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్, యూవీఎల్ లోడ్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ ఫర్ ద డిప్లొమా స్టాండర్డ్, బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు TSPSC-AEE ki. That's why I'm taking this one. A cantilever beam, not a ikkada, a cantilever beam of span L, idi L, 1 kaadu, is carrying a triangular load of 0 intensity at its free end to omega per unit length at its fixed end. So first nenu danni I will frame that load. This is the load we are having.
జీరో ఇంటెన్సిటీ మనకి ఎక్కడ ఉందండి? జీరో ఇంటెన్సిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎట్ పాయింట్ బి అండ్ omega we are having at fixed end, right? What we required? The deflection at its free end. See, if I want to find out the deflection by using the moment area method, I can use the second theorem. But we know by using the second theorem, I may not get directly the deflection in all cases. What exactly we are getting by applying the second theorem? Second theorem నేను యూజ్ చేసినప్పుడు I have the tangential deviation of one point with respect to tangent drawn from other point. నాకు tangential deviation వస్తుంది. But by knowing the tangential deviation, I can get the deflection by using simple geometry. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి cantilever beamsలో అబ్జర్వ్ చేయండి. Because of this loading condition, how the deflection takes place? How the deflection takes place? డిఫ్లెక్షన్ అనేది నాకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది నాకు, రైట్? మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ అనేది నాకు ఎక్కడ వచ్చిందండి? బి ఈజ్ షిఫ్టింగ్ టు బి డాష్. ఇక్కడ నాకు ఇది ఎలాస్టిక్ కర్వ్. దిస్ ఈజ్ వైబీ. మనకు కావాల్సింది కూడా వైబీనే నాకు. సి హౌ ఐ ఆమ్ అప్లయింగ్ ద మొమెంట్ ఏరియా మెథడ్, రైట్? నౌ ఫ్రమ్ సెకండ్ థీరమ్, నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. ఇక్కడ నేను జీరో స్లోప్ పాయింట్ని ఐడెంటిఫై చేశాను నేను. దట్ ఈస్ ద జీరో స్లోప్ పాయింట్. పాయింట్ ఏ ఈస్ ద జీరో స్లోప్ పాయింట్. టేక్ ద tangent from this point, draw the tangent from this point. If I draw the tangent from this point, it is exactly passing through the AB. And take the vertical coordinates from elastic curve to ఇక్కడ నాకు దీని మీద ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది? ఇది ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బి నుంచి నాకు ఈ కర్వ్ మీద ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో, యాజ్ వీ నో ఫ్రమ్ బి టు బి డాష్, ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్గా ఇది నాకు ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ tangential deviation of point B with respect to tangent drawn at point A. అంతే కదండి. థియరమ్ 2 మనం అప్లై చేసినప్పుడు యూ నో దిస్. బట్ ఈ కేసులో నాకు టాంజెన్షియల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాంజెంట్ డ్రాన్ ఎట్ పాయింట్ ఏ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వైబి వచ్చింది. అంటే ఈ కేసులో డైరెక్ట్గా ఐఎమ్ గెటింగ్ ద, బై అప్లయింగ్ ద సెకండ్ థియరమ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద డిఫ్లెక్షన్ అట్ బి. What is second theorem says us? From second theorem, tangential deviation of point B with respect to point A, that should be equal to YB. In this case, that should be equal to area of bending moment diagram between A and B divided by EI into x bar. X bar నేను ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలండి? X bar ఆల్వేస్ వీ కెన్ మెజర్ ఫ్రమ్ టాంజెన్షియల్ డీవియేషన్ పాయింట్ అని మనం స్టడీ చేసాం. X bar ఈ కేసులో ఐ నీడ్ టు మెజర్ ఫ్రమ్ బి, పాయింట్ బి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు కావాల్సిందండి ఏరియా ఆఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు డ్రా ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ కేస్. నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద bending moment diagram, let us take this one. This is the given beam. You know how to plot the bending moment diagram. Now, this is the load we are observing on the beam. This is omega intensity. Now, if you take the bending moment diagram, I hope you are not having any doubt in plotting the bending moment diagram. Yes, this is the bending moment diagram. This is third degree parabola. This is a third degree parabola. Let us mark this as A and B. Idi naku L, small l or capital L, it's not a matter. Idi A, idi B, idi L units. Now ikkada naku enta undandi? Omega L square divided by 6. Is it right or not? Exactly. This is BMD. This is BMD. I require the area of this spandrel. I required area of this parabola. ఈ spandrel area కావాలి. It is third degree parabola. Yes, it is concavity shape. See, if you take, let me take this one.
Suppose if you are going to be observe the parabola something like this. This is a rectangle, you can take this one. If it is a rectangle, yes, if you are observing the parabola something like this, ఈ part నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. అదే కదా మనకు వచ్చింది నాకు. ఈ part, bottom part, sorry. Yes. If you take it, this is, right? This is B you can take, this is a H you can take. Somewhere we are having the center of gravity, G, point G. This we are locating from this one. This is X bar మనకి. When you are identifying the spandrel something like this, how we can find out ఈ area తీసుకోండి, ఈ part. Area, ఏ డిగ్రీ అయినా వచ్చండి అది నాకు. Just you can substitute that, n degree. So area equal to 1 upon, just you can take 1 upon n plus 1 into BH. 1 upon n plus 1 into BH. This is area. And X bar if you take, X bar n plus 1 divided by n plus 2 into B and X bar. If you remember this formula, ఈ shape of parabola వచ్చినప్పుడు I can easily find out the area as well as X bar from this one. Suppose if it is a second degree parabola, in place of n you can substitute 2. If it is a third degree parabola, in place of n you can substitute 3. If it is a fourth degree parabola, in place of n you can substitute 4. అలా కాకుండా మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఇదే మనకుంది. నాకు look at here, ఇదే మనకుంది. But if the parabola is something like this, yes, that is convexity. Now concavity shape అని మనకి ఎలా వస్తే, just you take that, ఇటువైపు నుంచి తీసుకుంటున్నాను నేను. ఎస్, ఈ పార్ట్ బిగ్గర్ పార్ట్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. ఈ పార్ట్ నేను కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫార్ములాస్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. లెట్ us take this one. ఇది నాకు G గన్ తీసుకుంటే నాకు అగైన్ ఇది B, ఇది నాకు H తీసుకుంటే this distance I can measure, it is నాకు X bar. Now what is the area of this one? Area, if you take this one, area it should be equal to n over n plus 1 into B into H. This formula we are using. And if you take the X bar, n plus 1 divided by n plus 2 into B divided by 2. By using these two formulas, I can find out area as well as the X bar for this type of spandrel. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముందండి, ఇది ఉంది నాకు. I can use this one. ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. ఏరియా, if you take the area of this one, area of bending moment diagram, if I take this one, this is third degree parabola, 1 divided by ఈ కేసు మన కేసు ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో. Let us take this one, 1 divided by n ఎంత అండి ఇక్కడ, n it is 3 plus 1. B అంటే ఇక్కడ ఎంత అండి, this is B, this is B, ఇది నాకు B, ఇది నాకు H, B ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ నాకు L divided by H ఎంత ఇచ్చాడండి, omega L square divided by 6 divided by I. X bar నేను ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి, పాయింట్ B నుంచి మెజర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద G, ఇది నాకు X bar. I need to measure from B. ఇది స్టాండర్డ్ కేసెస్. ఏ కేసుకైనా కానీ థర్డ్ డిగ్రీ పెరాబోలా, సెకండ్ డిగ్రీ పెరాబోలా డయాగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. దెన్ యూ నెవర్ మేక్ ఏ మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్. నా X bar రిలేషన్ చూడండి, X bar రిలేషన్ n plus 1 divided by n plus 2 into B. ఇక్కడ n ఎంత అండి 3. సో 3 plus 1 ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నేను, 3 plus 1 divided by 3 plus 2 into B ఎంత అండి, yeah. Just you can simplify. If you simplify, exactly you are getting, ఇక్కడ 4 is getting cancelled. 5 6 are 6 5s are, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది.
ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి డినామినేటర్ పార్ట్ 30 EI, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, L⁴, ఇక్కడ నాకు ఒమేగా ఉంది, ఒమేగా L⁴. That's it. See how I am using the moment area method to get the solution for this case. డైరెక్ట్గా నాకు YBA వచ్చింది నాకు. This is the required answer for the question. Observe. Yes, option A is correct. Option A is correct for this particular problem. Now, let's move on to the next question. Rajit, wait dear, wait. Don't be hurry. Be patient, see. You are smart guy, but I cannot expect. అందరూ అలా ఉంటారు కదా, టార్గెట్ ఏంటి, నీతో పాటుగా వాళ్ళని తీసుకొని రావాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్. శివలక్ష్మి, జస్ట్ కాల్ మీ మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ స్టిఫ్నెస్ ప్రాబ్లమ్కి, ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Again it is L. Yes, we are having the L. A simply supported beam A of length L carries a central point load W. ఇనీషియల్గా నా దగ్గర ఏముందండి, ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉంది. వీఆర్ అప్లయింగ్ ద పాయింట్ లోడ్ at the center position. Another beam, this is beam A. Another beam ఉంది. Beam B is loaded with uniformly distributed load such that the total load on the beam is again W. Total UDL ని నేను కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు again we are having the W మనకి. సో వన్ మోర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉంది నా దగ్గర. దీని మీద ఏ లోడ్ అప్లై చేసినాను నేను, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అప్లై చేసినాను నేను. దిస్ ఈజ్ బీమ్ బీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి నేను. వాట్ ఈజ్ ద లోడ్ హియర్, దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టోటల్ UDL is acting at here. What is the total load on the beam? Total load on the beam, if you take omega L ఎంత ఇచ్చారండి, capital W ఇచ్చారు. We require the ratio of maximum deflections between beam A and beam B. Obviously, ఇవి రెండు నాకు స్టాండర్డ్ కేసెస్లే. లుక్ ఎట్ హియర్, ఎక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ సిమెట్రికల్ లోడింగ్ కండిషన్లో ఎక్కడ వస్తుంది, నాకు సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ, WL³ డివైడెడ్ బై 48 EI. ఇక్కడ కూడా ఇది సిమెట్రికల్ లోడింగ్. ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది, సెంటర్ దగ్గర వస్తుంది నాకు. ఇక్కడ Y, ఇది YA, ఇది YB అనుకుంటే వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ, యూ నో 5 omega L⁴ డివైడెడ్ బై 384 EI. దీన్ని నేను ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను, 5 omega L ఇంటూ L³ డివైడెడ్ బై 384 EI. ఇక్కడ నాకు ఒమేగా ఎల్ ఎంత ఇచ్చాడండి, ఒమేగా ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ W. సో దీన్ని నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, 5WL³ డివైడెడ్ బై 384 EI. టేక్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ అవర్ డిఫ్లెక్షన్స్. YA డివైడెడ్ బై YB, దట్స్ ఇట్. YA డివైడెడ్ బై YB మనం తీసుకుంటే WL³ డివైడెడ్ బై 48 EI, స్టాండర్డ్ కేస్. See, why I am taking this one is you just recall the formulas so that confident అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇది నాకు 5 capital WL³ divided by 384 EI. Just to simplify this one. If you simplify, you are getting this one. 48 8 times వెళ్తుందండి నాకు వచ్చేటప్పటికి. EI is getting cancelled, WL³ is getting cancelled. ఇది పైకి వెళ్తే నాకు 8 divided by 5 here. 8 divided by 5 is the answer. 8 divided by 5 is the answer. Be careful, 5/8 కూడా ఉంది నాకు. Be careful about this. Right? This is another interesting problem. Now I will take the problem from center of gravity and moment of inertia. Try to solve this question. Try to solve this question. Yeah, wait, Jai Krishna, I will come to the truss also. Generally, truss అనేది very
లిమిటెడ్గా ఉంటుంది డిప్లొమా దాంట్లో. వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ ఆల్సో, యూ డోంట్ వరీ. వెల్డెడ్ రివిటెడ్ కనెక్షన్స్ కూడా వెయిట్. టుడే ఐ కవర్డ్ దట్ ఆల్సో. యూ ట్రై టు టేక్ దిస్ వన్. So it's a direct question. Right. Now let's see what is the data given. If the moment of inertia of a section about its base is 4,000 units. What is the moment of inertia about base? It is given as moment of inertia about base. It is given as 4,000 units. Its area is given as 10 units. Area of that section it is given as 10 units. And the height of the neutral axis above the base, ante the distance between neutral axis and base, dani nenu gap anachu leda distance anachu, your wish. That gap, if you take it is a h units or a d units, your wish. So it is given as 10 units. Then what is its moment of inertia about neutral axis? We require the moment of inertia about neutral axis. 4 options are given. See, why I am taking this problem is, now look at here. As we know, the least moment of inertia we are observing about a neutral axis. Moment of inertia gaani neutral axis దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే centroidal moment of inertia. Yes, obviously ఈ కేసులో నాకు centroidal axis itself it is the neutral axis. So minimum moment of inertia is always possible at a neutral axis. ఇక్కడ బేస్ దగ్గర ఎంత ఇచ్చాడండి నాకు? బేస్ దగ్గర moment of inertia about its base ఎంత ఇచ్చాడు? 4,000 units. అంటే న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దగ్గర మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఆబ్వియస్లీ 4,000 కంటే తక్కువే ఉంటుంది. 4,000 కూడా ఉండదు, 4,000 కంటే తక్కువే ఉంటుంది. అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. ఇక మిగిలింది ఏంది? ఇది నాకు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్. నౌ యూజ్ ద ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం బికాస్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఫ్రమ్ ద ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం ఐ నో moment of inertia about base equal to moment of inertia about centroidal axis, that is nothing but neutral axis, plus a into h square. We know that. That is nothing but parallel axis theorem. Now I am using the application of parallel axis theorem. Use this one. It is 4,000 already ఇచ్చాడు వాడు. INA మన రిక్వైర్మెంట్, ఏరియా 10 ఇచ్చాడండి, h ఎంత ఇచ్చాడండి? 10 ఇచ్చాడు నాకు. సింప్లిఫై దిస్ వన్. INA if you take 4,000 minus 1,000, that is nothing but 3,000 units. That's it. 3,000 units. Which is correct option? Option C is correct for this question. Option C is correct. Right? So this is one of the important question that models. See this question? Try to give me the answer for this one. Yes. Basically it is a small derivation. ఇది కూడా నాకు స్టాండర్డ్ కేసే, బట్ 2 times రీసెంట్గా అడిగాడు. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఎస్ థ్యాంక్ యూ జయకృష్ణ. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రాక్టీస్ వరని, యూ డోంట్ వరీ. క్యాలిక్యులేషన్ పోతున్నా, ఇంకా నీకు ఎగ్జామ్కి బోల్ టైం ఉంది. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి. స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, నష్టం లేదు. డెఫినెట్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గెట్ దట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మనం దేనికి అలవాటు పడ్డాం? క్యాలిక్యులేటర్కి అలవాటు పడ్డాం. స్లోగా దాని నుంచి బయటికి రండి, సింపుల్గా. Then automatically you will get it. You don't worry. Definitely going to reach out. Yeah, Madhu, 3h/4 already excellent. But how you are getting this one? Are you solved this question or directly by hearting this one?
మధు? ఎక్సలెంట్. దీన్ని నేను జనరల్గా సాల్వ్ చేయడానికి తీసుకున్నాను. స్మాల్ డెరివేషన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఐ విల్ టేక్ మధు. 3h/4 is correct, my dear friend. From vertex అడిగింది. Some are giving the option D. Be careful. Some are giving option D. Option D. Careful. Option D అనేది it is valid from the base, not from this one. Right. Triangle కాదు my dear friend అడిగింది. It's a cone, conical bar, conical section. Now let me take this one by one. In a right circular cone with the height h units, the center of gravity lies at what distance from the vertex along the axis of rotation? ఇది కూడా ఒకసారి AE అడిగాడు. బేసికల్గా మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ జస్ట్ వి రిమెంబర్ ఫర్ సమ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్ లైక్ సర్కిల్, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్, ట్రయాంగిల్, సెమీ సర్కిల్, వీటికి ఇవి దాటి వెళ్ళడు. స్పాండ్రల్ కూడా ఎప్పుడు అడగలేదు, బట్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్కి అడిగాడు. యూ డోంట్ వరీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఫేస్ చేస్తే మీరు 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ అటెంప్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. దీనివల్ల మనకు కంగారు పడాల్సిన పనే లేదు. ఎవరైతే వెల్ ప్రిపేర్డ్ అయ్యారో 99 పీపుల్, 100కి 99 పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అందువల్ల మనకు ప్రాబ్లం లేదు మిస్టేక్ అయినా కానీ. నౌ లెట్ మీ టేక్ హౌ యూఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎస్ గివెన్ lamina, it is a right circular cone. Yes, first you can take the conical lamina. Let us take this is derivation is not required. Try to remember the formula, but how it is getting అంటారు నేను ఇది తీసుకున్నాను సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి. ఎందుకంటే 2 times అడిగాడు ఇది. ఒకసారి TSPSC-లో అడిగాడు, ఒకసారి MPSC-లో అడిగాడు, మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ రైట్ సర్క్యులర్ cone prism. Now this is the base we are having. What is the radius of this one? I can assume it is a capital R is the radius of this one. Right? Now what is the height of the cone? Height of the cone, it is given as h units, my dear friends. H units. Now how we are starting? Yes, from the basic definition of the సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఎట్ హియర్. ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనం ఏం చేస్తామండి, ఒక స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ డిస్క్ని నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడి నుంచే కదా మనం స్టార్ట్ చేసేది ఏదైనా. వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్? దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ డిస్క్. హైట్ ఆఫ్ ద డిస్క్ y direction కాబట్టి as it is symmetrical about y axis, obviously centroid lies about y axis. Now let us assume this is dy height అనేది నాకు height of this disc. నా ఇది ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేశానండి నేను, వర్టెక్స్ నుంచి, బికాజ్ నాకు కావాల్సింది వర్టెక్స్ నుంచి, క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి వర్టెక్స్ నుంచి ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ y యూనిట్స్ అనుకుంటున్నానండి. నౌ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్? ఐ కెన్ అస్యూమ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ r. ఇది నేను బిగ్గర్ r తీసుకున్నాను కాబట్టి. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, ఇది నాకు ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇది నాకు బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఇది నాకు బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్, ఇది నాకు బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్. రైట్, ఫైన్, వెరీ గుడ్. నౌ యూ కెన్ టేక్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ y bar. యు నో దట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ y bar మనం తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to h y dv, that is the volume of this disc divided by small disc divided by entire cone volume. ఇదే కదా మనకి. ఏరియాస్ అయితే ఏరియా ప్లేస్ చేస్తాను నేను, మాస్ అయితే మాస్ ప్లే చేస్తాను నేను. ఎస్, ఇక్కడ నాకు వెయిట్ అయితే వెయిట్ రాస్తాను నేను ఇక్కడ. యూ నో దట్ క్లియర్లీ. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ మచ్ డీప్ ఫర్ దిస్ వన్. సో మై టార్గెట్ ఈస్ ఫస్ట్ dv క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. dv, if you take this one, I know the formula for the dv. పై దీనికి నాకు r స్క్వేర్, హైట్ ఎంత అండి dy. ఎస్, దిస్ ఇస్, ఇది నాకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్. యూ నో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ 1/3 pi r square h. పై r square h
divided by 3. That's it. Problem solved. Problem solved. Now look at here, if I take this one, just substitute that y bar equal to integral 0 to h y dot pi r square dy divided by pi r square h divided by 3. Then move out of the integration. 3 divided by pi r square h. ఈ పై కూడా బయటికి తీసుకొని రండి. పై ఇంటిగ్రల్ 0 to h y r square dy. But small r value నాకు కావాలి. How I am getting? Use the property of triangle. If I use the property of triangle, then I am getting the r value. So from property of triangle, just I am writing PROP, property of triangle. Now look at this one. Here if you take this one, y divided by r equal to h divided by capital R. నాకు కావాల్సింది ఏంటండి స్మాల్ r. స్మాల్ r equal to ry divided by h. స్మాల్ r ఎంత వచ్చిందండి? ry divided by h. Substitute this value. If I substitute this value, 3 pi is getting cancelled. 3 divided by r square h integral 0 to h y r value ఎంతండి? స్మాల్ r value capital R y divided by h whole square dy, my dear friends. ఇక్కడ నుంచి సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మనకి. సో ఆర్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్, మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్, హెచ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్. 3 డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇంటూ, ఇక్కడ నాకు ఆర్ ఉంది కదండి, నాకు ఈ ఆర్ని స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది, బయటికి తీసుకొని రండి. ఇక్కడ హెచ్ ఉందండి, దాన్ని కూడా బయటికి తీసుకొని రండి, హెచ్ స్క్వేర్. దెన్ ఇక మిగిలింది ఏంటండి? ఇంటిగ్రల్ హెచ్, ఇక్కడ వై ఉంది, ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది, y cube dy. That's it. Now r square is getting cancelled. ఇక మిగిలింది ఎంత? 3 divided by h cube. ఇక్కడ నాకు దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే y raised to 4 divided by 4 we are having 0 to h limits. Substitute చేయండి. 3 divided by h cube into h raised to 4 divided by 4. 3h divided by 4 from vertex. From vertex క్లియర్గా వర్టెక్స్ నుంచి నాకు ఎంత డిస్టెన్స్లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ లై అయి ఉంది? 3h divided by 4. అదే బేస్ నుంచి అడిగాడు అనుకోండి, h by 4. బేస్ నుంచి అయితే నాకు h by 4 సమ్వేర్ ఎట్ హియర్. నాకు బేస్ నుంచి నాకు h by 4, వర్టెక్స్ నుంచి నాకు ఇక్కడ ఇది తీసుకుంటే నాకు ఇది నాకు 3h by 4. ఏ వైపు నుంచి అడిగాను అనేది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎందుకంటే కొంతమంది ఆన్సర్డ్ h by 4. బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. Let's move on to the next question. Yes, this is from riveted joints. Try to read the question carefully. Riveted joints. Riveted joints question and idi. Try to read it. Riveted joints question. Try to read it carefully. Yes, read it carefully. Yes. Take one by one statement. Anybody answered? Anybody answered? Anybody answered? Most welcome, friend Sivalakshmi. Maybe. We can plan later. ఎగ్జామ్ ముందు ఇంకొన్ని ప్లాన్ చేస్తాం ప్రవళిక. ఎగ్జామ్ కొంచెం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత, ఎగ్జామ్ డేట్కి ముందు కొన్ని ప్లాన్ చేద్దాం. ఓవరాల్గా సబ్జెక్ట్ ఓవరాల్గా వన్ సెషన్ వీ కెన్ ప్లాన్. యూ డోంట్ వరీ బై టేకింగ్ అవుట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. రైట్. యా, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి అండి. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ Swami is giving option C, Hemant is giving option C. Good. Varun is giving option C. Read the question. The most efficient riveted joint
Possible is one which would be as a strong in tension, shear and bearing. Possibilities of the failures ఇచ్చాడు as the original plates to be joined. But this can never be achieved because of which reason? నాకు why we are not getting a most efficient riveted joint against the shearing, against the tearing, against the bearing? What is the reason అనేది వీడు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, రివిట్స్ కెనాట్ బి మేడ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్. నో నో నో, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అజంప్షన్ వీఆర్ హ్యావింగ్. This is the basic assumption we are having. This is not the reason. So our basic assumption, all rivets are made of same material. That is the basic assumption. So obviously this is not the reason for we are not getting the most efficient joint. Rondo చూడండి, rivets are weak in compression. Never, never, never. They are very strong. In fact, in most of the cases we are using the cold working rivets. Third one చూడండి, see, there should be at least one hole in the plate which is reducing its strength. I try to verify it. See, I try to estimate the strength of, yes, initially we are having the plate something like this before joining. Plate. Generally, if the plate width is infinite, then the calculation we are taking per pitch length. Let us mark this P and pitch length తీసుకుంటున్నానండి. When we are having the finite width, then the calculation we are taking overall the width of the plate. But I am assuming the plate width it is having infinite. My calculation I am taking a per pitch length. Fine. So this is the pitch length we are having. Now let us say the thickness of the plate. Thickness of the plate you can take. Thickness of the plate you can take T units. Plate thickness T units అనుకుంటున్నానండి నేను. Try to estimate the strength of this solid plate, unriveted plate. For example, if you take the strength of the solid plate, if you take this one, అంటే without riveting, unriveted plate. So let us say ఇది P అనుకుంటే నేను, yes, stress, permissible stress in terms of tension into P into T. You know that this is the area. But for rivet నేను చేయాలంటే కంపల్సరీగా నేను ఒక హోల్, at least we must have one hole, riveting joint లో hole. Hole diameter D, obviously. Now estimate the plate thickness by providing the joint. Let us mark this as PT. Now you can take this one. Permissible stress into area this time. Reduce this diameter of the hole. Then P minus D divided by, yes, into T. Take the ratio of these two. If I take the ratio of these two, P divided by estimate చేస్తున్నాను strength అని unriveted part కి riveted part కి. Now if you take this one, yes, sigma T permissible, that is the maximum tensile strength of the plate, P into T divided by sigma T permissible into P minus D into T. T is getting cancelled, this one is getting cancelled, P divided by P minus D. Obviously it is more than 1. Is it right or not? అంటే strength of unriveted plate is yes, obviously it is more than strength of unriveted plate. Sorry, strength of riveted plate. So riveting జరుగుతున్నప్పుడు riveted joint లో at least we must have one hole. Obviously or eventually this hole will reduce the plate strength. Yes, అదే statement వాడు మెన్షన్ చేసింది. ఆప్షన్ C is correct. Now come to the option D, whether it is correct or not నేను చెక్ చేస్తున్నాను నేను. Clearance is present between the plate and the rivet. No. Again, one time if you remember the assumption related to the design of the riveted joints, after riveting, the rivet completely fill the rivet hole. That is our assumption. But ikkada clearance అనేది ఉంటుంది అంటున్నాడు. So, we are not expecting the clearance of this one. So, reason ఎందువల్ల అండి మనకి we are not getting the most efficient riveted joint? This is the reason. Obviously, hole will reduce the strength of the joint. That is the reason. Compulsory నేను riveting చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీగా hole we need to provide, rivet hole. Now, let us move on to the next question. Let's move on to the next question. Riveted joints syllabus purely for AE. AE వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పామండి, నాట్ AEE.
not AEE. Recorded videos లో కూడా ఉన్నాయి, just you can verify. You can verify. Surender, you can verify. Now let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Now see the question. A riveted joint may fail by tearing of the plate at the edge, tearing of the plate across the row of the rivets, shearing of the rivets. Which of the above statements are correct? Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3, option D 1, 2, 3. Expecting answer, expecting answer. Expecting answer. E, D, C, D, A, B, right. B, D. Some are saying C. Now look at here. Now come to the question. A riveted joint may fail. Now look at here. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నానంటే tearing of the plate at the edge. Edge failure basically it is a shear failure and edge failure అనేది basically it is a shear failure. Edge failure అనేది basically it is a shear failure that we are observing because of insufficient margin. Shear failure because of insufficient margin. Insufficient margin, my dear friends. Margin. Insufficient margin. Insufficient margin provide చేయటం వల్ల, yes, for example, if it is the rivet అనేది నేను ఎక్కడ వేశాను నేను, this is the edge of the plate. Now ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నాకు షీర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది నాకు ఇక్కడ basically ఇలా. So this is happened in case of insufficient margin. దాన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయాలంటే at least margin value I need to take 1.5 times the diameter of the rivet. Okay, so ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, tearing of the plate at the edge అన్నాడు. నాట్, ఎస్, ఇది బేసికల్లీ షీరింగ్ ఫెయిల్యూర్. సో ఇది కాదండి నాకు షీరింగ్ ఫెయిల్యూర్. ఎడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ షీరింగ్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్, టీరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ అక్రాస్ ద రో ఆఫ్ ద రివిట్స్. ఎస్, ఇది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనము అప్లై చేస్తున్న లోడు వల్ల డెవలప్ అయినటువంటి స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో, టెన్జైల్ స్ట్రెస్, నేను టెన్జైల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు డెవలప్ అయిన స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ సస్టైన్డ్ బై ద ప్లేట్, ఇక్కడ ఈ రీజియన్లో నాకు ఇక్కడ హోల్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ టీరింగ్ అక్రాస్ ద రో ఆఫ్ ద రివిట్స్. నాకు ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇది వన్ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద రివిటెడ్ జాయింట్స్. నెక్స్ట్, షీరింగ్ ఆఫ్ ద రివిట్స్. ఆబ్వియస్లీ రివిట్ దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ లెట్ us assume ఇట్ ఈజ్ ఏ ల్యాబ్ జాయింట్. నా ఇక్కడ నేను రివిట్ అప్లై చేశానండి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద రివిట్ హోల్. రివిట్ హోల్లో ఎస్ ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద రివిట్. దిస్ ఈజ్ ద రివిట్. రివిటింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎస్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ పి. ఈ పి ఏం చేస్తుందండి, ఈ పార్ట్ని ఇటువైపుకి మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈ పి ఏం చేస్తుందండి, ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ సైడ్. ఈ ఏరియా దగ్గర నాకు ఏం జరుగుతుందండి, షీర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నాకు వచ్చినప్పటికి. షీరింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ద రివిట్స్. So yes, shearing of the rivets is possible in case of riveted joints. So which of the above statements are correct related to the failure phenomena? Option 2, second statement and third statement. First statement is a purely, it is a edge failure, is a purely it is related to the shear failure. So option C is correct. Option C is correct, my dear friend. Option C is correct. Thank you, my dear friend PJ. If you follow the recommendations, we are avoiding the failure. That is a different case, my dear friend Kalyan. How you are going to be avoid అనేది precautions తీసుకోవడం వల్ల we are achieving that. That is a different case. But failure అనేది జరిగితే ఇక్కడ 3 different modes ఇచ్చాడు. ఏ failure అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Let's move on to the next question. This is related to the welded joints. Read the question carefully. Read the question carefully. Try to answer this. Try to answer this. Make it fast, make it fast. Make it fast, make it fast.
Make it fast. Now, see this one. The permissible stress in a fillet weld. So, first observation, weld, a type of weld ichadandi naku, fillet weld. Fillet welds are weak in shear. They cannot resist the shear, as we know. Fillet welds ni manam design chesetappudu, we can design the fillet welds against the shear stress. Yes, permissible stress in the weld. Ante tau permissible ichadandi naku. By, yes, 100 Newton per, ఇది mm square. I'm sorry, that is printing error, Newton per mm square. Good. The fillet weld has an equal leg length of 15 millimeter. Leg size, leg length, it is nothing but leg size. Leg size, I can use the symbol S to represent the leg size. 15 millimeters. Directly substitution is now. The allowable shear load on the weldment per centimeter length. Length నేను ఎంత కన్సిడర్ చేయమన్నాడు, వెల్డ్మెంట్ యొక్క లెంగ్త్ 1 centimeter అన్నాడు. L equal to 1 centimeter, that you can take in millimeters. We need to find out the allowable shearing load for this one. Direct formula అండి. సో ఫిల్లెట్ వెల్డ్ అనేది వీక్ అక్కడ నాకు ఎక్కడ ఉంటుందండి, థ్రోట్ ఏరియాలో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద థ్రోట్ ఏరియా. ఆల్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్ ఐసోస్లెస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని మనం చదువుకున్నాం. This is leg size, this is leg size, this is the throat thickness we are having. What is the relation between the throat thickness and leg size అనేది మనకు తెలుసు. So, if you take the allowable shear load, how I am taking this one? Permissible shear stress into throat area. Throat area. Throat area. So, PS cap, allowable shear load equal to tau permissible cap into T into L. But a T ikkada ivvaledu naku. You don't worry. So we are having the S. I am using that one. Tau permissible into T value. In place of T, I know that 0.707 times S into L. Everything is available. Tau permissible ఎంత ఇచ్చాడండి, 100 ఇచ్చాడు. 0.707 S ఎంత ఇచ్చాడండి, 15 ఇచ్చాడు. లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడండి, 10 ఇచ్చాడు. So, ఇక్కడ 2 zeros, ఇక్కడ 1 zero. You can take 0.707 into 15 into 10 cube. Then directly, దీన్ని simplify చేస్తే answer we are having in kilonewtons. హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో అవదో, ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో అవదో. ఇక్కడ హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇది వస్తుంది, నాకు 15 కంటే. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ అట్లా చూసుకున్నా కానీ సింపుల్ లాజికల్గా మనం అప్లై చేస్తే యూ మే గెట్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ. కావాలంటే సింప్లిఫై చేసి చూడండి, యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. హౌ మెనీ యూ డిడ్? హౌ మెనీ యూ డిడ్? ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ సి. గుడ్ 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 గుడ్. Let's move on to the next question. Make it fast. Let's move on to the next question. Option C. This is also from Weld. This is also from Weld. Welding connections. Read the question carefully. Consider the following statements regarding the welded joints. See, some statements are mentioned. It is a permanent type of joint. Exactly. Yes, weld connection, it is a permanent type of joint, obviously. So, statement 1 is correct. Yes, this statement is correct. This is correct statement. Come to the next one. It is reliable and economical for the pressure vessel construction. Obviously. Why it is reliable and economical? Weld connection. From weld connection, I can expect the 100% efficiency if the labor was a skilled labor. Weld operator never skilled operator. I may receive the 100% efficiency. So obviously, it is most economical joint comparatively riveted joints. Comparatively riveted joints. And reliable also. Why it is reliable? నాకు రివిటెడ్ కానీ యూజ్ చేయాలని అంటే, రివిటెడ్ కనెక్షన్స్ నేను యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ రిక్వైర్డ్ ద హోల్. హోల్ అనేది eventually it is reducing the strength of the member and weight is also going to be increased because of holes. So many elements we are observing in the riveted joints. So
So because of that reason, nowadays we are eliminating the uses of riveted joints. So this statement is also correct, my dear friends. Yes, second statement is also correct. Welded joint is the most economical joint. It is free from fabricational residual stresses. Fabricational residual stresses. Welding lo ఉన్న drawback ఏంటంటే because of heat generation at the joint, there is a chance of development of the distortion జరగటం వల్ల నాకు థర్మల్ స్ట్రెసెస్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో డెఫినెట్లీ అక్కడ నాకు రెసిడ్యువల్ స్ట్రెసెస్ వల్ల నాకు జాయింట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ వాడేమన్నాడు బట్ నాకు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాటి నుంచి ఫ్రీ అంటున్నాడు రెసిడ్యువల్ స్ట్రెసెస్. నో, వెల్డింగ్ వల్ల నాకు రెసిడ్యువల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ థర్మల్ స్ట్రెసెస్. దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. This is incorrect statement. Now come to the next one. Such joints are suitable for the static loading only. Such joints are applicable for the static loading only. Exactly, I agree with this statement. Welding connections. Generally, whenever the welding connection is undergoing certain amount of fatigue loads, repeated loads, there is a high prone of cracks because of repeated loads. Danivalla. That's why generally we are not recommended the welding connections for the fatigue loading conditions. Most of the times we are using them for the static loading condition. Static loading condition. So I can accept this statement also. I can accept this statement also. Right? Now welding is versatile and flexible metal joining process. Obviously. Welding is versatile and flexible metal joining process. So obviously. So ikkada naaku incorrect emundandi, idi correcte naaku. Idi correcte, I agree with this one. And this is also correct. Only incorrect third statement. Incorrect ane third statement. Observe this one. Ikkada chuste look at here. 1, 2, 5 correct. Ikkada naaku C lo anni correct annadu. Not. So this is most of the times we are avoiding this for fatigue loading condition because of prone of cracking under fatigue loading condition. So most appropriate answer నాకు ఇక్కడ D. Appropriate answer. Got my point? Yes. Let's move on to the next question. My dear friends. Let's move on to the next question. This is also from welding connection. Let's move on to the next question. Yes, read the question. In combined parallel and transverse fillet weld. Exam lo ekkuva fillet weld adugutadandi, weld nunchi adigite. Welded joint. Which of the following statements are correct? First statement మనం తీసుకుంటే the parallel portion will fail due to the tension, whereas the transverse portion will fail due to the shear అన్నాడు. Statement B. The transverse portion will fail due to the tension, whereas the parallel portion will fail due to the shear. Statement 3. Both parallel and transverse portions will fail due to the tension. Statement D. Both parallel and transverse portions will fail due to the shear. ఈ 4లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ నాకేముందండి, combined parallel and transverse fillet weld. Let me take that one first. If you take the combined parallel and combination, compound fillet weld antaru దీన్ని. Suppose one plate ఉందో నాకు, another plate ఉంది ఇక్కడ నాకు. Let us assume this one. Here I am using the parallel, అంటే weld axis it is parallel to the line of action of the load. ఇక్కడ ఒక parallel possibility ఉంది నాకు. Yes. And if you take this one, it is a transverse. ఇది నాకు transverse. Weld axis అనేది
It is perpendicular to the line of action of the load. Load నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నానండి. Load నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. See, as we discussed in the classroom, if you take the parallel fillet weld, parallel fillet weld is subjected to the shear stresses. As we know, shear stresses. When we are making the design of the parallel fillet weld, yes, the design against we are taking, yes, we can make the design against shear condition. Similarly, if you take the transverse fillet weld, in transverse fillet weld, we are observing both normal, that is tensile stress, both tensile, or we can say, I can write it as normal. Yes, tensile stress is the normal stress. Normal stress as well as this weld is subjected to both tensile as well as shear stresses. Shear stresses. Though the transverse fillet weld is subjected to the both stresses, transverse fillet weld is weak against the shear. Weak against the shear. ఎందుకనేది మనం థ్రోట్ మీద జనరేట్ అయిన ప్లేన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనకి. Obviously, transverse fillet weld is also failed because of shear. Parallel fillet weld is also failed because of shear. Both welds can fail because of shear. Observe the statement one by one. Statement 1, parallel portion can fail due to the tension అన్నాడు. Obviously, this is going to be wrong. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు, ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. Transverse portion will fail due to the tension అన్నాడు. This is incorrect statement. Both parallel and transverse portions are failed because of tension అన్నాడు. Never. Fillet welds are always designed against the shear condition. Fillet welds, whether it is a parallel or a transverse, always they are weak under shear. Both parallel and transverse portion will fail due to the shear. Option D is correct, my dear friend. Option D is correct for this question. Let's move on to the next question. Read the question carefully. Read the question carefully. Yes, this is from force system. This is from force system. I'm expecting the answers. Option D, option D, option D. Option B, option B, option D. Is the question? This is law of parallelogram, you know. So when we are using the law of parallelogram, whenever we are having the two coplanar concurrent forces, if I want to find out the resultant of that two coplanar concurrent forces, let us mark this force is P, let us mark this force is Q, they are meeting at this point. The angle between these two forces is theta. In such case, if I want to find out the resultant of these two forces, to get the resultant of these two coplanar concurrent forces, we are using generally, yes, we are constructing the parallelogram, then from the diagonal of the parallelogram, I can get the resultant. మనకు తెలుసు నాకు ఇది క్లియర్గా. Yes, this is. If the angle between these two forces are acute, now look at here. The longest diagonal, it is giving the resultant value. See the question? Resultant of two forces is represented by the longer diagonal of the parallelogram made by the two forces inside. So statement A is correct. Statement A is correct. Come down to the statement B. Resultant of two forces is represented by the shorter diagonal. ఎప్పుడు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది? Suppose the angle between these two forces, if it is obtuse angle. Now construct the parallelogram. If I construct the parallelogram, this is force Q, this is force P. Now this is the diagonal, shorter diagonal. Now the angle between these two is this one, theta. Look at here, this is giving this diagonal, it is giving the resultant. Yes, it is also possible we are having. Shorter diagonal possible, longer diagonal possible. These two cases are possible. Any one of A and B is possible. Exactly, option C is correct. Option C is correct for this statement. See the two cases we are having.
Option C is correct, my dear friend. How many did this one? Yeah. Good. Yes, be careful, my dear friends. Be careful. Now, let's move on to the next question. Read the question carefully. Read the question carefully. Read the question carefully. Read the question carefully. Look at this one. Two forces are acting at an angle 120. The bigger force is 40 newtons and the resultant is perpendicular to the smaller force. Then what is the magnitude of the smaller force? Adi word adikindra. Right? Ikkada two forces act avutunnayandi. What is the angle between the two forces? Clearly mentioned. Let us take a force P. Idi nenu horizontal force P ani antunnanu. And the angle between these two forces, we know that. Let us mark this as force Q. Q ent ichadandi naaku? Yes, 40 ichadu, 40 newtons. Let us mark this as 40 newtons. The angle between the two forces manam dento represent chestunnam, theta tho represent chestunnam. What is this angle? It is given as 120 degrees. Theta, it is given as 120 degrees. And resultant kuda ichadu naaku. Resultant is perpendicular to the smaller force. Now let us take the resultant. If I take the resultant, this is resultant. It is exactly 90 degrees. Angle made by the resultant with respect to horizontal force. మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామండి క్లాస్లో ఆల్ఫాతో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 degrees ఇక్కడ నాకు. Angle made by the resultant with respect to horizontal force. It is alpha అన్నాను. ఇది నాకు ఎంత అండి? 90 degrees. Alpha originally it is giving the direction of the resultant with respect to horizontal force. Now you can use that formula. We can easily get that one. How to look at the direction of the resultant? Tan alpha, you know that. It should be equal to, from parallelogram law, we are getting this relation. Q sin theta, direct formula nandi, divided by P. Idi P kada manam anukuntam ippudu kuda horizontal. Adi Q anukuntunnam manam. P plus Q cos theta, that's it. What is tan alpha? ఇక్కడ నాకు ఇచ్చింది tan 90 ఇచ్చారండి. tan 90 degrees equal to Q value already వాడు మెన్షన్ చేశాడు 40 sin theta already మెన్షన్ చేశాడు 120 degrees divided by P మనకు కావాల్సినటువంటి ఫోర్స్ ప్లస్ Q cos 120. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. tan 90 ఇన్ఫినిట్ నేను ఎట్లా రాస్తున్నానండి? 1 divided by 0 గా రాస్తున్నాను. 1 divided by 0. Then it is 40 sin 120 divided by P plus 40 cos 120. Simplify this one. If I simplify this one, P plus 40 cos 120 equal to 0. That's it. P equal to minus 40 cos 120. Simple calculation. Cos 120 ఎంత అండి? Minus half. So simplify చేయండి ఇది. Minus plus 20 newtons. So P is various methods ఉండే, నేను అప్లై చేస్తుంది ఓన్లీ parallelogram లా. P value నాకు 20 newtons వచ్చింది. Option A is correct. How many did this one? Option A. Excellent my dear friends. Excellent. Good. Excellent. Right? Good. Next, move on to the next question. Move on to the next question. Yes, this is a equilibrium conditions నుంచి చాప్టర్ నుంచి మనం తీసుకున్న క్వశ్చన్. Read the question carefully. I am expecting answer. Option A. Good. Chandrakala. Yes. Read the question carefully. If two of the three concurrent forces in equilibrium have equal magnitude, total 3 forces ఉన్నాయి. ఆ 3లో 2 వచ్చినప్పటికీ they are having equal magnitude.
that is P. And angle between that two, it is given as theta. Then the magnitude of the third force అన్నాడు నాకు. జనరల్గా when we are having the three forces under equilibrium condition, మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ని? ఫస్ట్ టూ ఫోర్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, you can take that one. Suppose one force is this one, another force is this one. Let us mark, ఇది P అన్నాడు, ఇది P అన్నాడు. Right? First I try to find out the resultant of these two forces. R is the resultant of these two forces. I know that. What is the angle between these two forces మనకి ఇచ్చింది? I am applying the parallelogram law to get the resultant. So ఇది theta ఇచ్చాడు. Theta ఇచ్చాడు నాకు. Angle between the two forces. How to get the resultant? You know the formula for this one. Resultant ను find out చేయడానికి మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి? Square root of originally P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ఇదే కదండి మనం యూజ్ చేసేది. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ థింగ్స్ అండి. ఇది Q. ఒరిజినల్గా ఇది మనం Q అనుకుంటున్నాం. Q కూడా నాకు ఇక్కడ Q కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P అని అన్నాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్టెంట్. P స్క్వేర్ ప్లస్ P స్క్వేర్ ప్లస్ 2P స్క్వేర్ కాస్ థీటా అండర్ రూట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకేమవుతుందండి? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2P స్క్వేర్ కామన్ తీసానండి. ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా. దీన్ని నేను స్టాండర్డ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్లో తీసుకొని వస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 2 cos square theta by 2. From the trigonometry, we know that. Now, if you substitute that, R we are having under root of 2P square into 2 cos square theta divided by 2. 2 2s are 4. 4 root 2 P square అనేది cancel. Sorry, this is 2. 4 root is 2. 2P. Then it is cos theta divided by 2. R ఎంత వచ్చిందండి? Now. ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు నాకు అన్నీ ఉన్నాయండి రెండు ఫోర్స్లు. ఒకటి రిజల్టెంట్, రెండోది థర్డ్ ఫోర్స్ నాకు. Whenever we are having the two coplanar force, under what conditions the two forces are under equilibrium condition? First, the forces must be coplanar. Exactly, the forces must be coplanar. రెండోది ఏంటండి నాకు? దే మస్ట్ బి కొలీనియర్. ఎస్, దే ఆర్ కొలీనియర్. కంపల్సరీగా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కలిగి ఉండాలి. థర్డ్ ఏంటండి? దేర్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ అనేది, ఎస్, దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద మ్యాగ్నెట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. దే నీడ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద థర్డ్ ఫోర్స్, if I say it is the third force F3, when these conditions are satisfied, then only the two force system is under equilibrium condition. We know that R equal to మనకి ఎంత వచ్చిందండి? 2P cos theta divided by 2. Use the force equilibrium condition along x direction. You know that F3 equal to R. What is R మనకి ఇచ్చింది? 2P cos theta divided by 2. So ultimately third force magnitude ఎంత వచ్చిందండి? 2P cos theta divided by 2. Option A is correct. Option A is correct. Now let's move on to the another question from the truss elements. From the truss element, you try to read the question. How many? Option A. Surender, ఇక్కడ బిగ్గర్ ఫోర్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్, బిగ్గర్ ఫోర్స్ అనేది ఏమి ఇచ్చాడు నాకు? 40 ఇచ్చాడు. అండ్ రిజల్టెంట్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద స్మాలర్ ఫోర్స్ అన్నాడు. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ యాజ్ ద స్మాలర్ ఫోర్స్, క్యాలిక్యులేషన్ నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. నాకు దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా రిజల్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇదేమవుతుంది? నాకు బిగ్గర్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి దీన్ని నేను కంక్లూడ్ చేశాను, మై డియర్ ఫ్రెండ్. గాట్ ఇట్? బిగ్గర్ ఫోర్స్ ఈస్ 40. And I know resultant is perpendicular to the smaller force. The angle between the smaller force and the resultant force is 90 degrees. Yes. Yeah, you can apply sine rule. This is the best way. Lemi's theorem. To solve this question, you can apply the sine rule. That is the best way. Yes, exactly, probably. You can apply the sine rule. Analytical method use చేయడం కంటే sine rule is better. ఇది 30 degrees ఇచ్చాడండి. ఇది 30 degrees ఇచ్చాడు. Now look at here, ఇది force FAC
ఇది నాకు force. Whenever we are having three forces under equilibrium condition and when they are under concurrent position, then I can apply the Lemi's theorem to get the unknown. Lemi's theorem is completely depends on the sine rule. You know that. This is FBC. Let us mark this as 100 Newton is P. What we required? The force in the truss member AC in Newtons. Yes, obviously you can apply the sine rule. Obviously you can apply the sine rule. Now what is the angle between these two, my dear friends? ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 30, 60 ఉంది. ఇక నాకు మిగిలింది ఏంది? 180లో 60 పోతే 120. ఇది నాకు 120. నా ఇది నాకు 30 ఉందంటే ఇది ఎంత ఉందండి? 90. ఇది ఎంత ఉందండి? 90. Yes, use that. Now I can apply this one. When I am using the sine rule, here I am using the sine rule. You can use the analytical method also, but I am using the sine rule, Lemi's theorem. When I am applying the Lemi's theorem, so how we are applying the Lemi's theorem? Yes, take the ratio of force and the sine of the angle between the other two forces. You can take this one. Suppose if I take the P అనేది నాకు 100 కదండి, 100 డైరెక్ట్గా నేను యూజ్ చేస్తున్నా. P is 100 divided by sine of angle between other two forces. ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? Other two forces మధ్య angle 120 sine 120 good equal to, take this force FAC divided by sine of the angle between other two forces, ఈ angle నాకు 90 plus 30 ఎంత ఉంది? 120 sine 120. Next come to the FBC, third force. You know the limitations of Lemi's theorem. Sine of the angle between other two forces, ఇది 90, ఇది 30, sine 120. Exactly. 3లో నాకు sine 120 ఉంది. Getting cancel, getting cancel, getting cancel. Obviously, FAC equal to FBC equal to 100. మనకు అడిగింది ఏంది? FAC. So obviously, option 4 is correct for this question. I think most of the people are getting the correct answer. Exactly, exactly, exactly. 100, 100, 100. Excellent. This is truss problem. This is another truss problem. The force in the member AC, again use the sine rule. That is the best option we are having. Sine rule. Joint C దగ్గర sine rule apply చేయండి. Joint C దగ్గర sine rule apply చేయండి. This is the force we are observing in member BC. And this is the force we are observing in member AC. My requirement is force in member AC. Do it, do it, do it, do it, do it. Make it fast. 10 minutes లో మనం క్లోజ్ చేద్దాం. So let me take the joint C separately. Joint C తీసుకుంటున్నానండి నేను. Joint C దగ్గర sine rule అప్లై చేస్తున్నాను. This is FC, FAC or CA, and this is FBC. What is the angle between these two? 60 degrees, and this is W we are having. Got it? Got it. Fine. Now what is the angle? ఇది నేను తీసుకుంటే నాకు, let me take this one. Here you can take this one. Now it is, ఇది నాకు స్ట్రైట్ లైన్ అయితే ఇది నాకు 60 ఉంటే ఇది ఎంత ఉంటుందండి? 30 ఉంటుంది. ఇది 30, ఇది నాకు 180 స్ట్రైట్ లైన్ యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటే నాకు ఎంత వస్తుందండి? నాకు 210. దట్స్ ఇట్. యాంగిల్ బిట్వీన్ FBC and W 210 degrees. Use the sine rule. Then automatically you are getting the answer. Tell me, reply. Option A na? Compressive nature, careful. Tensile compression రెండు ఇచ్చాడు, be careful. Option A, somebody is saying. Now FCA కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను దాన్ని. FCA divided by sine of the angle between other two. FBCకి Wకి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉందండి? 210. 210, it should be equal to W divided by sine of the angle between these two forces, sine 60. Use this. That's it. From this one, we are getting the FCA.
FCA directly we are having minus W divided by root 3. Minus indicates it is a compression. Yes, exactly. Option A is correct. Option A is correct, my dear friends. Yes, option A is correct. Option A is correct. Excellent. Good. Let's move on to the next question. Yes, this is from simple missions or lifting missions. Read the question carefully. Read the question. Yes, this question I am taking from simple missions. Simple missions lo one suggestion, yes, so what is the suggestion I am giving is, generally they try to ask the question related to the velocity, they try to ask the question related to the velocity ratio or mechanical advantage or efficiency. ఈ ఊరిటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాడండి. So my suggestion is you try to remember the velocity ratio formula for some standard simple missions. Like if you take simple wheel and axle, if you take differential wheel and axle, if you take worm and worm wheel, if you take the punch crab, simple and double winch punch crab, if you take the screw jack, at least if you take the pulley system, if you take the worm and worm wheel, if you take the lever system, వీటన్నిటికీ you try to remember velocity ratio formula. ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఎఫర్ట్ అని మనకు తెలుసు. వెలాసిటీ రేషియోస్ కొంచెం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అరౌండ్ 6 to 7 missions ఉన్నాయండి సింపుల్ మిషన్స్. యూ ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. Come down to the screw jack, you try to remember the formula for the maximum efficiency of the screw jack. What is the condition need to be satisfied for the maximum efficiency of the screw jack? If you gurtubettukunte, I can solve the questions related to the simple missions. Right? Now, let us take this one. Somebody is giving the answer, 85.55. Excellent. Kiran, minus వచ్చింది my dear friend. Minus వచ్చింది కాబట్టి నేను కంప్రెషన్ అన్నాను నేను. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి కంప్రెషన్ వచ్చాను సాల్వ్ చేసినప్పుడు. అదే పాజిటివ్ వస్తే నేను టెన్షన్ అని చెప్పేవాడిని మై డియర్ ఫ్రెండ్. మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి కంప్రెషన్ అన్నాను, వాల్యూ నాకు మైనస్ వచ్చింది అక్కడ సాల్వ్ చేసినప్పుడు. దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ దట్ వన్ ఆబ్వియస్లీ. రైట్, 210 sin 210 sin 60. దీన్ని తీసుకొని రండి, డబ్ల్యూ ఇంటూ sin 210 డివైడెడ్ బై sin 60. మైనస్ వస్తుంది నాకు. మైనస్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ కంప్రెషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. Good. Now let us take this one. What we required? What is the velocity ratio of the lifting machine that is working at an efficiency of, efficiency నాకు ఎంత ఇచ్చాడండి, 60% means 0.60. In raising a load W ఇచ్చాడు. ఎఫర్ట్ ఎంత ఇచ్చాడండి నాకు, ఈ లోడ్ లిఫ్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎఫర్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎఫర్ట్ని పీతో కదా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, 150 ఇచ్చాడు. What is the efficiency formula? Direct formulas అండి. There is no difficulty, there is no twist also. Mechanical advantage divided by velocity ratio. అంతే కదా మనకి. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఎంతండి, W, లోడ్ డివైడెడ్ బై ఎఫర్ట్ ఇంటూ వెలాసిటీ రేషియో. లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు, W తెలుసు, P తెలుసు, మనకు కావాల్సిందండి వెలాసిటీ రేషియో. సింప్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్. వెలాసిటీ రేషియో ఈక్వల్ టు W divided by P into efficiency. W ఎంత ఇచ్చాడండి, 7700 divided by P ఎంత ఇచ్చాడండి, 150 into efficiency 0.6. Simplify this one. If you simplify this one, you are getting this one, 0.9. Yes, ఇక్కడ 0 ఇచ్చాడు నాకు వచ్చేటప్పటికి. If you simplify, somebody is saying 77 divided by 0.9, 15 hours. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ 77 డివైడెడ్ బై 0.9 అవుతుంది. 9 8 hours ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్. 72, 8 అనేది నాకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ కూడా లేదు నాకు. ఆబ్వియస్లీ 9 8 hours 72, ఆబ్వియస్లీ మోర్ దాన్ 80 ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ దట్ క్లియర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. 85 point something 55. Yes, this is velocity ratio. Let's move on to another thing. Yes, again it is the question related to the
pulley system. Pulley system. Pulley system. Most welcome, Kiran. Most welcome, most welcome. Make it fast. Now, look at the question. In a first order system of pulleys, first observe చేయాల్సింది pulley systemలో వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ టైప్ ఏంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని yes, we are having 3 order pulley systems. First order, second order, third order. There are 3 movable pulleys. What is the mechanical advantage ME aggregate of the system if the efficiency of the system is 80%? So efficiency మనం ఫార్ములా తీసుకుంటే ఏమొస్తుందండి? మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. మనకు కావాల్సింది ఏంది? మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ వెలాసిటీ రేషియో. సో మై ఫస్ట్ టార్గెట్ వెలాసిటీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి వెలాసిటీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ అండి? ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్లో వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? విఆర్ ఈక్వల్ టు 2n. ఇక్కడ n దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి? n నంబర్ ఆఫ్ మూవబుల్ పుల్లీస్. అదే సెకండ్ ఆర్డర్ అనుకోండి. సెకండ్ ఆర్డర్లో వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏందండి? వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా n వీఆర్ హ్యావింగ్. n ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటండి? n అనేది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్, ఫిక్స్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మూవబుల్. అదే థర్డ్ ఆర్డర్ అనుకోండి. థర్డ్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టంలో నాకు వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏందండి? మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ సేమ్, లోడ్ బై ఎఫర్ట్. వెలాసిటీ రేషియో మనం తీసుకుంటే 2n-1. ఇక్కడ n అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ వెలాసిటీ రేషియో, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ వెలాసిటీ రేషియో, ఇది థర్డ్ ఆర్డర్ వెలాసిటీ రేషియో. ఈ 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పుల్లీకి రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. డిఫరెన్షియల్ పుల్లీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్. ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ 0.8, ఇక్కడ వెలాసిటీ రేషియో 2n, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మూవబుల్ పుల్లీస్ 3 ఇచ్చాడు. సో 8 8 hours 64, 0.8. Yes, it is 6.4. Option A is correct for this question. You may not feel any difficulty in solving the questions related to the simple missions if you remember the velocity ratio formula at least for 6 to 7 standard simple missions. Let's move on to the next question. In a lifting mission, an effort of 200 newtons lift a load of, ఇది ఎఫర్ట్ P ఇచ్చాడండి, లోడ్ నాకు ఇచ్చాడండి, నాకు W, through a distance of 0.15. In this process, the distance moved by the effort. Distance moved by the effort మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? Yతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Distance moved by the load ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? Xతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? వెలాసిటీ రేషియో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద ఎఫర్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద లోడ్ అని మనకు తెలుసు. ద ఎఫిషియన్సీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి. సో ఎఫిషియన్సీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. Mechanical advantage divided by velocity ratio. Mechanical advantage it is nothing but W divided by P. Velocity ratio it is nothing but Y upon X. I am expecting answer from your side. I am expecting answer, my dear friend. I am expecting answer. Simplify this one. W నీకు తెలుసు. W అనేది 1500, P అనేది 200. Give me the answer. 2n అనేది వెలాసిటీ రేషియో ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వస్తుంది ఆ ఫార్ములా మనకి ప్రవల్లిక. ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ అయితే వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా 2n. n అనేది అక్కడ మూవబుల్. అదే సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే n వస్తుంది మనకి. డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వస్తుంది అది. థర్డ్ ఆర్డర్ అయితే మనకి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్కి వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా 2n, సెకండ్ ఆర్డర్కి n, థర్డ్ ఆర్డర్కి 2n-1.
ఇక్కడ సెకండ్ థర్డ్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ కన్సిడర్ చేస్తాం, బట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఓన్లీ మూవబుల్ పుల్లీస్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. మూవబుల్ పుల్లీస్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్డ్ ప్రవళిక. Now answer. Option 2 na? Kalyan is saying option 2. Ashok is also saying option 2. Option 4 substitute cheyandi. This is mathematics. Nothing is there. I think option 2 na? Yes, 3 to 4 people are saying option 2. Maybe you can verify. W entandi? W 1500. Just I am substituting that. ఇది నాకు 1500 డివైడెడ్ బై ఇది నాకు 200. y ఎంతండి? y 1.2. x ఎంతండి? 0.15. దట్స్ ఇట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సంబడీ ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ 0.93. దాన్ని పర్సెంటేజ్లో తీసుకుంటే నాకు 93.75%. సంబడీ ఈజ్ సేయింగ్. జస్ట్ వెరిఫై ఇట్. వెరిఫై ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్. జస్ట్ వెరిఫై ఇట్. జస్ట్ వెరిఫై ఇట్. Right. Let's move on to the last question in this session. Read the question carefully. In a differential pulley block. Yes, a differential pulley block is also important అని చెప్పాను, అందుకే ఇది తీసుకున్నాను ఎగ్జామ్ పాయింట్లో. Try to remember the velocity ratio formula. Mechanical advantage కి ఏం అవసరం లేదు. Always it is load by effort. You try to remember the velocity ratio formula. ఎప్పుడైతే ఒక 6-7 ఉంటాయి, మీకు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా ఒక పేపర్ తీసుకొని జస్ట్ యూ కెన్ రఫ్లీ రైట్ డౌన్. ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ బి ఫీడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ద నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ లార్జర్ అండ్ స్మాలర్ పుల్లీస్. లార్జర్ పుల్లీ మీద టీత్ నేను T1గా అనుకుంటున్నాను, అవి 13 ఉన్నాయి. స్మాలర్ పుల్లీ మీద టీత్ని నేను T2 అనుకుంటున్నాను, అవి 12 ఉన్నాయని. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డయాగ్రామ్ అనేది వాడు మెన్షన్ చేయడు, అది మన మైండ్లో ఫీడ్ అయి ఉండాలి. అది ఏ మిషన్ అయినా కానీ, ఇఫ్ యూ టేక్ ద సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్ లేదా డిఫరెన్షియల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్, వించ్ క్రాప్ తీసుకున్నా కానీ, లేదా డిఫరెన్షియల్ పుల్లీ బ్లాక్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ అన్నా, సెకండ్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ అన్నా, వామ్ అండ్ వామ్ వీల్ అన్నా, వాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డయాగ్రామ్ ఇవ్వడు. జస్ట్ మనకి ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలు, మైండ్లో డయాగ్రామ్ ఉంటే చాలు మనకి. Find the effort needed to rise. నాకు P కావాలి. Effort needed to rise a weight of, weight it is nothing but W, if the efficiency is 75. Now look at here. First నాకు కావాల్సింది ఏంటండి? Velocity ratio of what type of simple mission? Lifting mission ఇది ఏదండి? Differential pulley block. For differential pulley block, if you take the velocity ratio formula, if you take 2T1 divided by T1 minus T2. డెరివేషన్స్తో మనకు సంబంధం లేదు, ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు. బికాజ్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్, నాట్ అ డెరివేషన్తో మన పని లేదు. వెలాసిటీ రేషియో వచ్చేస్తుంది 2 into 13 డివైడెడ్ బై 13 minus 12 ఎంత వచ్చిందండి? నాకు ఇది 26 వచ్చింది. దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా యూ నో దట్, మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను? W/P ఇంటూ వెలాసిటీ రేషియో. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎఫర్ట్. ఈ Pని ఇటువైపుకి తీసుకొని రండి. P ఈక్వల్ టు W డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నో. వాట్ ఈస్ W వాల్యూ? W ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 260. వెలాసిటీ రేషియో ఎంత ఉందండి? 26 ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడండి? 0.75. 0.75. ఇది 10 times. 10 divided by 0.75. See the nearest option. ఇది నాకు 0.75. Obviously 10 divided by 0.75. So obviously one time కదా అది పోయేది, ఇంకా అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం చూడాల్సిన పని లేదు. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ 13.33. గుడ్ ఎక్సలెంట్. తేజ, లిఫ్టింగ్ మిషన్స్. తేజ, సింపుల్ మిషన్స్ లేదా లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ అంటారు కదా మనకి. సింపుల్ మిషన్స్ లేదా లిఫ్టింగ్ మిషన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ డీప్ లెర్న్ స్టూడెంట్, సీ దట్ టాపిక్. సింపుల్ మిషన్స్ ఆర్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్. యా కళ్యాణ్, సో వీ సాల్వ్డ్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం? 1 ఫ్రమ్ సింపుల్ మిషన్స్, 2, 3, 4. ఎస్, ఇంకొక సెషన్ కానీ ఎగ్జామ్ ముందు కానీ కండక్ట్ చేస్తే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్.
Surya Teja. Simple missions, my dear friend. Yes. Yes, with this question, I can wind up this session. With this question, I can wind up this session. Yes, thank you so much. All the best for your future. Ashok, riveted joints fail by shear also na. యాక్చువల్గా అది మనం ఎస్టిమేట్ చేసాక చూద్దామమ్మా. రివిటెడ్ జాయింట్ ఇట్ కెన్ ఫెయిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీరింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేరింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షియరింగ్. 3 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. నాకు ఈ మూడిటి వల్ల జనరేట్ అవుతున్న స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఏదైతే నాకు పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్కి నియరెస్ట్గా ఉంటుందో దానివల్ల ఫెయిల్యూర్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్. మోస్ట్ వెల్కమ్ మౌనిక. షీరింగ్ ఫెయిల్యూర్ పాసిబిలిటీ ఉంది, బేరింగ్ ఫెయిల్యూర్ పాసిబిలిటీ ఉంది రివిటెడ్ జాయింట్స్లో, యాజ్ వెల్ యాజ్ టీరింగ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. అందుకే మనం ఎఫిషియన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు లీస్ట్ ఆఫ్ ఈ 3 డివైడెడ్ బై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్రివిటెడ్ ప్లేట్ వేస్తాం. యూ జస్ట్ గో త్రూ ద క్లాస్, దెన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. యాక్చువల్గా రివిట్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఉంది. ఏఈకి నేను చెప్పాను మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఇది రిపీటెడ్గా ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. రివిటెడ్ కనెక్షన్ అండ్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. బట్ ఏఈకి వాడు స్పెసిఫిక్గా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐఎమ్ డీలింగ్ దట్, నాట్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూ. ఏడబ్ల్యూ వాళ్ళకి నేనేం చెప్పలేదు. నేను ఏఈ సిలబస్లో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఇచ్చాడు ఆ టాపిక్స్, ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వాడు యాడ్ చేసాడు వాటిని. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ 2 టాపిక్స్. సురేందర్, Gayatri, most welcome. Chandrakala, most welcome. Most welcome, Hemasri. Structure. This is Prasanna Kumar. Only AE మనం తీసుకుంటుంది, AWE కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్. స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా అంటే సిలబస్లో లేదు మనకి. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ మనం పేపర్ 2లో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సీ ద సిలబస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఐ డోంట్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్. టుమారో మైథిలి which session అనేది, that is not my part, they will decide. Satish, that is not in my hands. Chapter wise important formula 1 class చేయండి సార్. ఓకే చంద్రకళ, బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బెటర్ టు ప్లాన్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్. ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్. షూర్ I will consider that. ఏడబ్ల్యూకి నవీన్ సార్ ఏం చెప్పారమ్మా? స్ట్రక్చర్సా, స్టీలా, స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిసా? యా కిరణ్ సార్, one doubt, we are making the derivations, but if you derive whenever the time will sufficient for exam, please clear sir. యాక్చువల్గా వై వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ డెరివేషన్స్, ఎందుకు నేను డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాయడానంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ డెరివేషన్. ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. కొన్ని అజంప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ ఇస్తూ డెరైవ్ చేస్తూ ఉంటాం. అన్నీ డెరైవ్ చేయం మనం, కొన్ని మనం అట్లా డెరైవ్ చేసేటప్పుడు సమ్ అజంప్షన్స్ దే ఆర్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. ఆ అబ్జర్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెరివేషన్ కంటే కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ ద సింపుల్ బెండింగ్, ప్యూర్ బెండింగ్ చూస్తున్నప్పుడు నేను ప్యూర్ బెండింగ్లో అక్కడ నేను డెరైవ్ చేయను ఫార్ములాని, M/I=σb/y=E/R. అక్కడ నాకు అవసరం లేదు, అవి ఫండమెంటల్ అజంప్షన్స్ ఫాలో అవుతాం. అలానే షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ బీమ్స్ లేదా టార్షన్ ఫార్ములాని మనం వాటిని డెరైవ్ చేయను, సమ్ అజంప్షన్స్. బట్ కొన్ని మీన్ వైల్ కొన్నిటికి పర్టికులర్గా కొన్ని అజంప్షన్స్ను వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దెమ్, అవి ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆ అజంప్షన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్, దానికోసం అవి చెబుదాం మై డియర్ ఫ్రెండ్. షార్ట్ కట్స్ అని అంటే ఎస్, ఆ పారామీటర్స్ ఏవేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి, ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి అనేది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ వీ మేడ్ వన్ వీడియో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీ టాపిక్, దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఎట్ దట్ టైమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. కిరణ్, ఓకే, స్టీల్.
ప్రసన్న కుమార్, మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అనేది బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసింది ఏంటి, మనకి మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్సే. 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసింది. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్తో అయినా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాను, ఇఫ్ ఐ రిక్వైర్డ్ ద ఫోర్సెస్ ఇన్ ఆల్ మెంబర్స్ ఫర్ ద గివెన్ ట్రస్, ఐ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ద మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్. అలా కాకుండా పర్టికులర్గా కొన్ని మెంబర్స్లోనే నాకు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోర్సెస్ ఫర్ ద గివెన్ ట్రస్ ఆర్ ఫ్రేమ్, అప్పుడు మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాను. స్పెసిఫిక్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి అన్ని మెంబర్స్లో ఫోర్స్ వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడా, నెవర్. అది కన్వెన్షనల్ బేస్డ్. జనరల్గా వాడు ఫ్రేమ్ చేస్తాడు, పర్టికులర్గా మనకేమిస్తాడు, ఒక మెంబర్లో ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, ఒక పర్టికులర్ మెంబర్లో ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు. సో మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్ కంపారిటివ్లీ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్, పర్టికులర్లీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్, నాట్ ఫర్ కన్వెన్షనల్ క్వశ్చన్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్. ప్రసన్న కుమార్, హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ట్రస్ ఎలిమెంట్స్ మనం 2 చేశాం కదా గిరి ప్రసాద్, అవే కదా 2 ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసింది. యా డెఫినెట్లీ, డెఫినెట్లీ. యా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీ విల్ కండక్ట్ 1 సెషన్. అప్పుడు మనం ఫార్ములాస్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ మనం ట్రై చేస్తాం. సో దట్ యా సురేందర్, అన్నీ కవర్ చేయాలంటే కష్టం కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్. మేజర్ ఏరియాస్ కవర్ చేసాం. డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేక్ దట్ పార్ట్, రైట్. ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాను నేను. అప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా రివిజన్ అయి ఉంటుంది, కాన్ఫిడెంట్ కూడా పెరుగుతుంది మీకు. సమ్ ట్రిక్స్ ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది కూడా చెప్తాను నేను. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కూడా అప్పుడు చూస్తాను, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ప్రాబ్లమ్స్. స్టీల్తో షివరింగ్ వస్తుందా గోపి, తడిగుడ్డ వేసుకొని పడుకో, షివరింగ్ మొత్తం పోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ టవల్ ఓపెన్ చేసి బుక్ తీసుకో. ఓకే ఎనీహౌ ఎస్, ఆల్వేస్ మై బ్లెస్సింగ్స్ ఆన్ యూ అంటిల్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద సక్సెస్. డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఏసీ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ. All the best for your future from AC Engineering Academy. See you. Bye.